Hujambo mtazamaji wa UBC TV na karibu kwa taarifa zetu za leo, ikiwa ni tarehe mosi mwezi Julai mwaka 2022. Mwaka umeanza mbio na kama kawaida basi sisi tunakuletea taarifa ya habari, lakini kwanza ni muktasari wake. Chancellor wa chuo kikuu cha Chambogo Profesa John Okedi ametunga eli tupunga. Viongozi wa kisiasa eneo la Teso wamekula yamini kuunga mkono miradi ya serikali. Na Dr. Kisa Besche na Samuel Rubega Makaku wameachiliwa kwa dhamana. Hujambo, jina langu ni Edwin Nyachwara Mobegi. Shirika linalohusika na masuala katika ofisi ya rais wametoa msaada wao au mapendekezo mbalimbali ambayo yatainua viwango vya biashara humu nchini. Haya yamesemwa na shirika hilo huku wakipea kipaumbele shirika la UBC katika kupeperusha matangazo mbalimbali yanayohusiana na biashara ili kuwezesha mawasiliano na kuinua viwango vya maendeleo ya biashara. Hapa taarifa kwa undani. DRC is heavily underserved by communication technology. For instance, mobile, the penetration is hardly 45%, internet, under 10%, limited use of radio and TV. South Sudan, nearly 80% of the people reside in rural areas with limited access to internet. The proposal, Your Excellency, is to support UBC to air and provide services even in the neighboring Eastern Congo. Then government through Telecoms Limited could link to semi-mobile to deliver mobile phones and internet connectivity. To this, Your Excellency, the issue of the ownership of Uganda Telecom becomes a critical issue. Government should as well, through its capitalization efforts to banks, also allow them to operate branches in DRC. Empowering UBC to broadcast to beyond the borders, that's a very good idea. UTL being empowered and growing across the border and investing, I totally agree. The banks we have, the government banks which we have now are UDB and the other one, Post Bank. We can empower them and they go and do business in like Commercial Bank of Kenya is doing in Juba. We can empower them. That's a very good idea. Commercial attaches speaking languages of Africa, Portuguese and so on, French, Francais, I totally agree. And finally, Sauro becoming a Paul, Kasita. If Kasita you can sell my products within Uganda and outside, I would support you, of course. Ni rais basi hakiahidi msaada wake kuhakikisha kwamba biashara inaendelea. Kwingineko katika eneo la Teso, viongozi wa kisiasa kutoka eneo hilo wamekula yamini kuunga mkono miradi ya serikali kukiwemo PDM ambao ni Parish Development Model. Haya yamesemwa na mbunge wa eneo la Ochero Julius Emigu, ambaye ameongeza kwamba atakuwa mstari wa mbele kuwarai viongozi wa kisiasa kutoka eneo hilo kuunga mkono miradi ya kiserikali. Hapa taarifa kwa undani. Viongozi wa mitaa kutoka parokia ya Teso wamekamilisha kampeni yao ya kuzindua mradi wa serikali wa PDM, huku wakitoa wito kwa viongozi mbalimbali wa eneo hilo kuwa mstari wa mbele katika utekelezaji. Mbunge wa eneo bunge la Ochero Julius Emigu
Ameelezea utayari wake kwa kufanya wajibu wake katika kufuatilia mradi huo, hasa kuwafichua watekelezaji wasio sahihi. Strictly that's what I think I should do, and that's the reason for which I've even come. I will be working together with my minister and really move, because we want to do that. One of our cardinal roles as members of parliament is oversight, to see to it that all these officials that are going to be directly involved, although for us we shall have our eyes on, hands off, but we shall be able to see to it that, okay, any other complaint that will come, we shall be able really to handle, to help our people, because we are also informed about who is supposed to be the beneficiary and how somebody is supposed to even get it. Mbunge wa Kabaramaido Alfred Endakasi ana nia ya kufuatilia data za watakaofanishiwa na mradi huo ili kuona ni watu sahihi walio kwenye orodha ya wateule. Like any program, when it is starting, it has challenges. So the preliminary challenges are some parts of the model are going faster than others. For instance, when we talk about the collection of data, that should have been probably the first. But as you see that in some parishes, there is already circles and probably data has not been collected. And the data should inform us about the 39%. Viongozi wa dini na washikadau waliitwa ili washirikiane kupambana kwenye juhudi za kumaliza umaskini kwa kubadilisha mitazamo watakao nufainika. As you know, religious leaders meet with people almost every day, every Sunday, at funerals, in marriages, baptisms, all sorts of functions. And once you bring them on board, then you can be sure that that message will be relayed to people on a daily basis, and that can have an impact, especially on the aspect of mindset change. Katika mwaka huu wa kifedha, kila parokia inapaswa kupokea milioni 100 kwa utekelezaji wa mradi wa PDM. Rosemary Kirenga, UBC Habari. Asante Rosemary kwa taarifa hiyo. Chancellor mkuu wa chuo kikuu cha Chambogo, Profesa John Okedi, amemfika Eli Katunguka kuwa naibu wake katika muhula wake wa pili. Haya yameongozwa na Daktari Jane Egau ambaye ni mkurugenzi wa masomo ya kiwango cha juu katika Wizara ya Elimu, ambaye alimwakilisha Waziri wa Elimu Mama Janet Museveni. Chuo kikuu cha Chambogo kimemwalisha Profesa Eli Katunguka kuwa chancellor mkuu wa chuo hicho ili kumfikia taji la kuwa naibu wa chancellor kwa muhula wa pili. Chancellor Sir, I present to you Professor Eli Katunguka Rakishaya to be installed as a Vice Chancellor of Chambogo University. By virtue of the authority entrusted to me, I install you, Professor Eli Katunguka Rakishaya, as the third Vice Chancellor of Chambogo University. Baada ya washa ya kufikiwa chancellor wa chuo hicho, alimpa wanaibu wake jukumu la kuongoza ubunifu katika chuo cha Chambogo kupitia kwa utafiti wa kitaifa na wa kimataifa. I have been involved in Chambogo for a long time. I'm not satisfied that we have made strides and successes in the area of research and innovation. A university will not stand as a university simply because of teaching. Like the professor said, then you become a glorified higher school. This we must avoid by refocusing our attention to the area of research and innovation. Waziri wa Elimu wa Mchezo Mama Janet Museveni aliwakilisha na Daktari Jane Engao ambaye alipigia upate nafasi wa ubunifu na utafiti katika juhudi za kuendeleza chuo hicho. To ensure that such innovations are commercialized
We have many innovations that remain at early stages and they are not known and they are not useful to the community. We want to encourage commercialization of these innovations so that they are useful to the communities that we serve. Kwenye hotuba yake ya kwanza, naibu chansela huo Eli Katuguka ameahidi bidii zaidi katika mhula wake wa pili na kusema kwamba atapea kipaumbele utafiti wa kimataifa ili kuinua viwango vya mapato vya chuo hicho. I will faithfully undertake my duties as the third Vice Chancellor of Chambogo University, so help me God. Have committed ourselves to enhancing resource mobilization. We want to be able to mobilize money from the assets and other opportunities we have for the university and reduce dependence on government funding. Wakati huo huo, Profesa Katanguka ametoa wito kwa serikali kuongeza ufadhili zaidi chuoni hapo ili kufanikisha miradi mbalimbali. Rosemary Kirenga, UBC Habari. Shirika la Habitat for Humanity kwa ushirikiano na ufalme wa Uganda wametoa nyumba 2 katika familia zisizojiweza samani. Haya yamefanyika kwenye juhudi zao za kuboresha maisha ya familia ambazo zina mapato duni au mapato ya kiwango cha chini. Washa huo umefanyika katika eneo la Chambizi wilayani Mukono. At habitant level, we have to date improved over 40,000 homes. That's about 240 individuals to date. That's from 1982 to date. And under the decent living home, the decent living campaign, we have so far improved about 15 homes. About 15 homes using the support of Ugandans. And we still call upon the Ugandans today that the demand is still there. The housing deficit is at almost 2.4 million housing units, and about 12 million Ugandans don't have a decent place to call home. So we can still help ourselves. With the campaign we're using with the Kingdom of Uganda, we're calling it Akala Kalungi Amakama Tendo. So since 2018 we've been building houses. This year, through the collaboration and partnership, we purpose to have as many as 20 units, and this is our 16th. We have one here in Kasara. There's another in Wike, which we've also completed and shall be handing over very soon. So we'll continue to see beyond just our holism and existence. Can we continue to touch and impact the vulnerable members of our community? So it's something we intend to continue doing over and over again through the next years. We do this program with our partners, Habitat for Humanity Uganda, and this time we sourced another partner, Housing Finance. And Housing Finance, this is their second house. One was built in Buikwe, and then they have promised to carry on with the partnership because they see the cause. It adds a lot to the community, and they normally want the community to feel their existence, to feel their impact. Hongera basi waliofaidi kutoka kwa mchango huo, na tunawapongeza shirika hilo la Human Habitat pamoja na ufalme wa Uganda. Kwingineko, Daktari Kiza Besije na mwenzake Samuel Lubega wameachiliwa kwa dhamana hii leo katika mahakama ya Uganda Road hapa mjini Kampala. Uamuzi huo uliongozwa na Douglas Zinga katika mahakama ya Uganda, ambapo pia aliwawekea masharti makali wawili hao. Hapa taarifa kwa undani. Ombi la kuachiliwa kwa dhamana uliotolewa na Dr. Kiza Besije na mwenzake Samuel Walter Lubega umejibu baada ya mahakama ya Uganda Road kuachilia wawili hao. Uamuzi huo uliongozwa na hakimu Douglas Singiza katika mahakama ya Uganda Road hapa mjini Kampala. Hakimu Douglas Singiza aliachilia wawili hao kwa dhamana ya shilingi milioni 2.5 pesa taslimu kila mmoja, pamoja na shilingi 500,000 kutoka kwa wadhamini wao. I've also considered the high profile nature of the sureties presented
I'm also satisfied that none of the accused persons present evidence of a flight risk. I would therefore release the accused person on the following bail terms. 1. I usually advise that parties involved, including their sureties, should desist from making comments on cases like this one until the case is fully heard and determined. Hata hivyo, mahakama imezuia washtakiwa hao kuongelea swala hili katika vyombo vya habari. Baada ya uamuzi wa mahakama, mawakili wa Dr. Kizza Besigye walikuwa na haya ya kusema. However, still, the decision that arriving at the 2.5 million shillings is also premised on a wrong position that bail was capped at 3 million shillings by the High Court. That is another decision that we are still challenging. There is no amount at law which is prescribed for grant of an accused person bail. For the judiciary now to make getting bail very expensive makes justice very expensive. And if you make justice very expensive, one, it means justice will be for the rich, those who can pay money to get bail. But two, in a way you're trying to deny people who don't have money their right to demonstrate or their right for freedom, free expression, free movement. Mawakili hata hivyo hawakuficha malalamiko yao kuhusu uamuzi huo wa mahakama, wakisema kwamba waliwekewa masharti magumu. We still believe that was a wrong decision. We insist it shied away from this role and we shall take it on from there. We shall not let that precedent remain on our books of law, practice and procedure. Naye Dr. Kizza Besigye alikuwa na haya ya kusema baada ya kuachiliwa. We are going to first of all sit and reorganize and see the next steps, but no turning back. We must push on until this is sorted out. No doubt about that. Teachers should stand their ground, civil servants should stand their ground, local governments should stand their ground. Daktari Kizza Besigye na Samuel Walter Lubega wanakabiliwa na mashtaka ya uchochezi wa fujo ambao unasemekana ulifanyika katika balokia ya Kikubo hapa mjini Kampala. Kulingana na sheria, iwapo wawili hao watapatikana na hatia katika mashtaka hayo, watafungwa kifungo cha miaka 3 au kulipa faini ya shilingi milioni 1.2 kila mmoja. Kesi hiyo itasikizwa tena tarehe 29 mwezi wa Julai mwaka huu wa 2022. UBC Habari. Sheria kama msumeno hukata kwa uwili. Ni shirika la UBC kituo nambari 1 kinachokupa habari katika lugha ya Kiswahili. Na meza kopo la maji, nirudi tena na taarifa zingine. It's Freaky Friday from Airtel. Buy or gift. Buy or give. Get freaky too! Dial *149*10# to load a Freaky Friday bundle for you to enjoy the best offers on voice and data. To buy a bundle for friends and family, dial *149*10*5#. Freaky Friday with Airtel. Buy or gift a bundle today. Dial *149*10# to get started. Airtel, the smartphone network. Fun is our flavor. When we're together, the vibe is pretty alright. Our taste is pretty awesome. We are Uganda's #1 fruity refreshment. Enjoy Mirinda Fruity, Uganda's #1 fruity refreshment. Minister of Gender, Labour and Social Development, in partnership with Uganda National Cultural Center, Namukekera Rural Industrial Center and Balam Promotions and Marketing Agency presents the official launch of Radio 7 with the Rwatamabale E-Live concert this Saturday, the 2nd of July, 2022 at Masindi Stadium. Don't miss fireworks display. Your favorite comedians and musicians like Gravito Mutujo, Kabako, Clever J, Gerard Chiwewa, Fred Sebali, Charles Narwega, Abdu Murasi, Godfrey Punjo, William Mukabya, XG Clan, Kahoro Boys, Dr. Figo West, Gabi Vibes, and many more. Come learn more on PDM program and peace efforts. Radio 7 launch with the Rwatamabale E-Live concert will broadcast live on UBC TV.
entrance is free. Courtesy of Ministry of Gender, Labour and Social Development, Uganda National Culture Center, NRIC, Namunkekera Rural Industrial Center, National Culture Forum, and Balam Promotions and Marketing Agency. Ladies and gentlemen, the biggest party of 2022 is here! UBC West MP Kahona launches its Mbarara station on Goat Road in Mbarara City with your favorite entertainer, HT Mulecha UBC West on 23rd July 2022 at Mbarara University Inn. People of Ankole, Chisoro, Chigezi, Toro, Bunyoro, Rwenzori, and all parts of Uganda. Do not miss your cocktail of fun with UBC West presenters, listeners, and supporters. Come be part of the 2022 biggest party in the land. With top artists, comedians, cultural dancers and ODs, women cyclists in the cycling competition, sports activities, and many more from Western and Central Uganda at only 10,000 shillings. Don't miss the annual crowd puller of UBC West MP Kahona, and that is Etitimbure Reigunga. Proudly powered by Pepsi Cola, Delight Solar, and UBC. For sponsorship and partnership, call 0700-236-415 or 0782-265-827. UBC, inspiring Uganda. Karibu tuendelee kukufahamisha. Zaidi ya maafisa 44 wamehitimu kutoka chuo cha mafunzo ya kijeshi ya Senior Command and Staff College Kamaka wilayani Jinja. Haya yamefanyika chini ya uongozi wa Jacob Makason Obote ambaye ni kiongozi katika tasnia ya kijeshi, na kusema kwamba wa 40 hao samani watasaidia pakubwa katika mambo ya ulinzi nchini humo. Commitment to duty and service to your respective countries and the region at large. You are all too aware that our region is faced with multiple security challenges, some of transnational nature, economic hardships, and of course, global dynamics which are negatively impacting our societies. As leaders, I urge you to broaden your focus more beyond traditional military threats so that our respective militaries can aptly respond to the issues in a strategic manner. In a very, very unstable world, we must all be focused. Today we see the kings of the world gathering their armies for battle in what I would call the valley of death. We should remain alert for whatever is happening somewhere else will always affect us here. When you have a past staff college course, you can work anywhere. It is a course that wraps up the entire military career from when you were a cadet up to where you are. Basically, this is where we are taught issues of policy and strategy, how to plan both militarily and other areas, economically, socially, politically, diplomatically. All of those issues are within strategy. Chuo kikuu cha Pepperdine University kimesema kwamba kitatoa msaada wake katika kutatua visa mbalimbali humu nchini katika juhudi za kumaliza uchelewa kwa visa chini ya uongozi uliopo sasa wa mahakama. Haya yanajiri baada ya visa 200 kusikizwa na kukamilika katika mahakama kuu mjini Gulu kupitia kwa msaada wa chuo hicho. House Institute for Dispute Resolution at Pepperdine Law School, and each time a delegation comes from Uganda, they get a week's worth of mediation training. So mediation is used on the civil side of the law to help resolve issues before they go to court, to try again to reduce case backlog in the courts. And so more and more Ugandan leadership judges and lawyers are being trained in mediation and arbitration.
In addition, we've started a pilot program in the last 2 years in Mukono for our public defender pilot program so that we begin conversations with persons while they're still at the police station. And so when you talk about early disposition of a case, we are now talking to accused persons within a week of the time they've been arrested. And I think the Chief Justice and the judicial leadership have gone to all courts in Uganda. But as you know, being a new initiative, there is a need for continuous sensitization and educating masses and inmates about it, but also the criminal justice actors to be able to do it in a manner that envisions delivery of justice. But a leader must first be persuaded. You must have conviction. You must have a purpose in your leadership. But however beautiful in your mind, listen to the other people. Listen to the opposition, what we call here opposition. Listen. The fact that you've read to the level of a professor does not make you different from the other people. Many times when people compete, they turn that competition into enmity. So whenever you have an opportunity to compete and you lose gracefully. Waswahili wanasema mwenzaka akinyolewa chako tia maji. Namuona Jethro ameanza kutia maji chake na hivyo basi anaenda kuletea habari katika lugha ya Kiganda. Ni hayo tu kwa leo. Hadi hapo kesho, mimi ni Edwin Nyachwara Mobegi.